ਜੈਸੀ ਜੋਨਸ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। I was very embarrassed to be at the Gurdwara because I felt out of place. ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। Sorry. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। I did not agree with a lot in Christianity growing up. When I started actually learning about Sikhi, I said, this is everything that I wanted. Everything I need is here. ਰੇਡ FM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਟਰਨ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੈਸੀ ਜੋਨਸ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਰਸਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਰਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈਸੀ ਜੋਨਸ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ 3 ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਯਾ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਨੋ, ਜੈਸੀ ਜੋਨਸ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ੇਵਡ, ਨੋ ਦਾੜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ can you answer? Would you like to answer? Yeah, she was saying 2014, we went to Grimmett Camp near Toronto, and during the Sikhism, the end of the camp, it was very hard to see Maharaj leave the camp, and both of us felt like we need to stay at Guru Sahib Ji's charan. So her mom picks us up from the Gurdwara after the camp, and says, well, did you fall in love with your guru? And I looked at her and she looks at me and said, Hanji. ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੀ So all the kakars we went to pick up, and from then we were both wearing kare at the time, and that's when my case grew. In my heart, I felt that Sikhi was my home. I was, since we were married, and she started taking me to the Gurdwara in the beginning so I could learn more about Sikhi and Punjabi culture, sort of together. I was very embarrassed to be at the Gurdwara because I felt out of place. And so when we would go home, then I would not say anything to her, but I would go online and I would start reading, who is Guru Gobind Singh Ji, who is Guru Nanak Dev Ji, learning Mool Mantar. When we would ever go to the Gurdwara, they'd be playing usually Reras in the evenings, or Sukhmani Sahib. And she always knew what Gurbani was being sung, but I was so new to me. I said, how do you know? So I would always go home and I would read. And then by the time we got to 2014, I'd learned so much that I said, this is everything I've wanted in my life, right? It was, Gurbani was, I agreed with everything that I was reading, and it felt right. I grew up in a Christian family, and I did not agree with a lot in Christianity growing up. I did not like it. So as I grew up, I liked Buddhism a lot more. I did study a lot about Hinduism as when I was in the army. I did a lot of meditation in the army through Buddhism. There's a lot of meditation. I studied Shaolin Kung Fu, which has its roots in Buddhism. And so the bhakti was already there for me. Shastra was already there for me. Wearing a uniform, which is the kakars or uniform, that was already there for me. Guru Gobind Singh Ji's and Guru Nanak Dev Ji's Upadesh called to me. So every time I studied a religion, I just would pick and choose things that I like. And then that's what I would practice. When I started actually learning about Sikhi, I said, this is everything that I wanted. Everything I need is here. If I have to put it like very specifically, how did your life change after adopting Sikhism? Like, what was one aspect or the multiple aspects, how it influenced you and how it changed you? Yeah, the biggest thing is seva, sangat, and how we spend our time together as a family. Since coming into Sikhi, we've done so much more seva, trying to really live what Sikhi teaches. That's been the number one thing, is seva. Our sangat has changed quite a lot in that time too. Now we find that we spend more time around people who are also sevadars and want to give back to the community.
Now, like before we came into Sikhi, when we spent our time alone, we would go to the movies. We would, go to festivals or something like that. Just having fun in our 20s, just having fun. Now, when we want to spend time alone, we want to listen to Kirtan. We want to go to the Gurdwara. We want to, do part at home, right, as a family. At the breakfast table, every morning, my daughter says, tell me a story. And so like recently, I said, well, it's just Gurpurab. So I'll talk to you some Sakhiyan about Guru Nanak Dev Ji. And before that, in October, it was, let me tell you about Guru Gobind Singh Ji, right? Let me tell you about the Sera, and let me tell you, about the warrior culture. As a family, we're I'm Shastradhari. We do a lot now. We ride horses. Now we do marksmanship. We shoot bow and arrows. We shoot guns. It's a part of our culture now, and it wasn't before. Our daughter, we carry supplies, food, medical supplies, clothing supplies. We keep it in our car. And when we see like Garib Lok on the road, and they're homeless, and they're asking for something, even our daughter says, "Hey, I see someone there. Let's go help do seva for that person." Right? And she tells us like she's already, in her heart wants to do seva, and that wasn't there like that before. I think those are the major differences now between what's different.